takkirizibwa kuvuganya Museveni. Constitution y'eggwanga etuweteeka ffenna okuwagira buli muntu gw'ayagala. Lwaki abawagira Kyagulanyi ffe abayisibwa bubi? Mutugambe nti musango. Tumanye nti bannange musango okuwagira Kyagulanyi n'okuwanigira ekibiina ky'NUP. Abuterev basaba kunnyonnyolwa nga bannakibiina ekya National Unity Platform nti musango munnange okuwagira ekibiina ekitambulira ku ludda lwa opposition ate munnange eri ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bigambo eby'omukyala gw'osobola okuba ng'oyita Olivia Lutaya amanyikiddwa nga the Iron Lady ku ludda ate munnange olw'ekibiina ekya National Unity Platform mu kaseera kano ng'amaziga ate munnange gamuyitamu okusinziira ku biki ebitambulira ku kibiina kye. Osobola okugamba nti ali mu mbuzi ekogga oba ate munnange agenda mu bbanga ly'osobola okugamba nti ate munnange liwerera ddala okusinziira ku biki byayitamu na biki ebizenga bitambulira ku bulamu bwe. Ate munnange y'omu ku abo abakyala basinze okubanga batwalibwa mu makomera bawambibwa gattako n'okuba nti ate bayita mu mbeera eri ey'okutwalibwa nga mu bumotoka obwakazibwako erya drone. Kale no wetwogerera mu kaseera kano LOP Ssenyonyi avuddeyo nabeera nga ate munnange ensonga zino azitwala ku floor ya Parliament ng'atadde ab'enjawulo ku nninga bayite ba government officials, speaker agattako n'abalala ate munnange abagwa mu mikowe egy'enjawulo. Agamba nti ekyamazima kisusse era abuuzizza nti ate munnange yena enkwata empya oba yenkola empya gavumenti gyegenda okuyitangamu ng'ekwata abantu aba bulijjo oba bosobola okugamba ate munnange batambulira ku ludda lwa opposition ate munnange batamwatamiddwa oba babuuza osobola okugamba ati batunula mpangali ng'embwa esudde ekyuma. Takomyawo LOP Ssenyonyi abuuzizza n'okubuuza nti ekyamazima omusajja mukulu Muwanga Kivumbi mu kaseera kano eyakawambibwa gw'osobola okugamba nti ate munnange yali mu kubindabinda oba ensonga ze zibindabinda everywhere ye ali luddawa mu kaseera kano. Wakati mu busungu obw'ekitalo ansobola kugamba nti basajja bakulu nga Anthony General gw'abadde ate munnange asimbaganya naye Speaker, Deputy Speaker Thomas Tayibwa bavuddeyo ne bahanika okuba nga ate ensonga zino bazinanagiriramu nga bw'ogenda okuba nga ate obyekanya. Video nkusaba obeere ng'ogilikinga oba ginkonya ne mu kiggala esobola okuba ng'etambula twekkaanye ku biki ebivudde mu Parliament mu kaseera kano. LOP Ssenyonyi bw'abanjizza b'osobola okuba ng'oyita ba political prisoners agattako n'ensonga gy'atadde ku mmeeza ey'okwagala okumanya oba ate munnange yenkola empya bannayuganda mwe bagenda okuba nga ate bayisibwa mu ngeri y'okuwambibwa obuwambibwa okutwalibwa gy'osobola okuba ng'ogamba nti Torture Chambers okusinziira ku abo ate munnange abava ne babeera nga bannyonnyola biki ebitambulira ku sayidi z'ente. Mr. Speaker, I seek your procedural guidance and perhaps input from government, because certain issues are matters of law. You've talked about issues of fact, and one could even say fact to person A could be different from person B, but a law, regardless who is dealing with it. Mr. Speaker, on Thursday, I left early and I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Muwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala and he was intercepted and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts, and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken, to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Muwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now,
That's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law that does. Government has several times been urging the population to avoid mob justice. And on that front, I agree with government. Government officials, police, and so on, they say when you catch somebody, even if you catch them in an act, never mind that sometimes it's mistaken identity and somebody gets beaten, yet they've done nothing wrong. But that even if you catch somebody, whether stealing something of yours or whatever the case might be, government has been telling the population, take those people to police. Don't beat them up. And on that regard, I agree with government. So why doesn't government do the same thing it tells people to do? We need to stop preaching water and yet we drink wine. If you're telling people, if you catch somebody, they've stolen your money, your whatever, take to police, please don't beat. Why isn't government doing the same? If you assume that somebody has broken the law, produce them in court. It's now been 4 days, Mr. Speaker. We don't know where Honorable Muwanga Kivumbi is, and we do hear, I've seen some pictures on social media, I don't know if they are authentic. Bruises, blood, I don't know. And the only way that can be cleared is when we get to know where he is. Mr. Speaker, you see, we were here in September of 2021. Again, some who are saying it's because of what he said. Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Alan Ssenyonyi were granted bail by court. As they were getting out of Kigo prison, outside the gates of Kigo prison, they were abducted. They had not said anything anywhere. In June of 2024, the Honorable Paul Akamba, who were here with him in the 11th Parliament, he was granted bail. He was abducted within court precincts. So the Attorney General needs to help us understand. Number one, where is Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? He needs to be accounted for. But number two, is this the new normal? Have we now veered off what the law does stipulate, learned Attorney General? Abuterevu nga bw'obewulidde yebadde teeka ate munnange ya LOP amuyita ate munna akulira oludda lwa opposition mu lukiiko olukulu lw'eggwanga mu kaseera kano ng'abanja agattako n'okwagala okumanya nti oba yegenda okuba ate munnange enkola empya ey'okutwala nga bannayuganda mu mbeera bw'etyo. Mu bino abanjizza era ate munnange okusaba kwe akuwuliddwa n'asobola n'okuba nga ayanukulwa then nga bw'ogenda okuba nga ensonga zino ozekanya wadde ng'ate baabuuzizza baba bijulizza lunaku lwankya ne bagamba nti tomorrow tugenda kuba ate munnange ne full report ku musajja mukulu Honorable Muwanga Kivumbi agattako ne ba political prisoners ab'enjawulo oba n'ebibuuzo byonna ebya LOP mu kaseera kano byabuuzizza. Nzikiriza ate munnange mbakuweko osobola okuba nga ensonga zino ozekanya butya bwe bayanukudde musajja mukulu akulira oludda lwa opposition mu lukiiko olukulu lw'eggwanga oba ligiyite Parliamentary. Wabula ate mu nsonga zino nzikiriza nkuyisizaako ate kusheka Kavudembe akutegeeza nti musaale nnyo mu mbeera okuba nga ate munnange yajja kubanga ajuna gwe ali mu mbeera ey'okunyigirizibwa, embeera y'okwagala obujjanjabi, embeera y'okwagala ate munnange obuyambi nga kusomera ddwa kitabo kitukuvu kula nkyakozesa obulamu n'asobola okuba nga abuza mu nteeko toganja toweebwa sente zikuyisa mu ngalo abaana bakutuuliridde waka kwegamba emikisa gikubuze mu byokola agwe mukoneko obukonyi ku namba y'essimu ate munnange asooka abeere nga kusomera ku ddwa nga gisomera kugijja mu kitabo kitukuvu kulaani ate munnange obulamu asobola okuba nga abuza mu nteeko mukoneko ku namba y'essimu gy'olaba Sheikh Kavudembe ate munnange yekka akusobola okuba nga omusanga gy'olaba ku screen yo esembi ya 11 obulamu asobola okuba nga abuza mu nteeko. Anzikiriza nkoya ate munnange ku bivudde Parliament okuddamu oba okwanukula okwa LOP wekumire ku mukutu ng'obiraba tukomawo n'amalala mangi nnyo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Kavudembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Kavudembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
ate enamba yange yeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've heard him clearly, but for me also to be able to give you a fitting answer, I request that I return tomorrow and give you a fitting answer. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Ssenyonyi, I don't want to be diverted beyond that, and tomorrow is not far. Mr. Speaker, there were twofold issues. The where, we can wait for tomorrow because he probably has got to find out. It's not him who picked up the honorable member. So, yes, we hope that tomorrow we get feedback on where he is. But my second question, and that's why the learned Attorney General is here, was for the country to be guided. Is this the new normal? Because that doesn't have to wait until tomorrow. Because the Constitution is succinctly clear. I thank you, Right Honourable Speaker, and I thank the Leader of Opposition for his query, which I'm trying to answer as ably as I can do this moment. Mr. Speaker, the term new normal or old normal does not exist in my legal vocabulary. As far as I know, this Parliament and this country is under a dispensation of constitutionalism. And I have that constitution in my hands here. And where it regards to the liberty of every Ugandan, it is here very clear in Article 23, and I can read. Please, can I have order in the House, please? And I can read specifically 23, Article 2, for the members of this honorable Parliament. A person arrested, restricted, or detained shall be kept in a place authorized by law. That's the Constitution. A person, now sub-article 3, a person arrested, restricted, or detained shall be informed immediately in a language that the person understands of the reason of the arrest, restriction, or detention, of his or her right to a lawyer of his or her choice. A person arrested or detained, for the purpose of bringing him or her before a court in execution of the order of court. Mr. Speaker, I don't have the facts of the arrest or alleged arrest. All I know is that we are under a constitutional dispensation. And Mr. Kivumbi has these rights, and they are protected. And as the leader, government business has indicated, tomorrow we shall be here before Parliament and give all the facts, and we shall ensure that this Constitution, which we all swore to protect, is protected. I submit, Right Honourable Speaker. Thank you. Obudde buno ddiiru tulina bbiri era nga nniza okugamba nti abalina ku musente ogutokomoka buno bwe budde obwammwe naawe yalooto okukola ku kirooto ekya bizinensi etafa egenda okubeerawo for internet ate ng'ereeta ssente nja kugamba nti waliwo plot
eyina ekyapa oba giyite land title era ng'eri located ku Kawanda highway. Bw'ayagala okola business nga petrol station business ezo mumanyi engeri gye zikolamu n'engeri gye zijja nusu ku nusu. Kale no plot eyo toyina kubeera nga ogisukka, nkugambye eri half acre eri located ku Kawanda highway era nga gwayagala okola business nga petrol stations, business hub oba any commercial ng'eri ku highway nga oliza okubeera nga olaba, nkugambye olina kubeera nga odduka misinde plot eno obeere nga ogyewangulira. Baani abagikuleetedde? Waga Connect Properties. Bo bakola ki? Kale no obaleetera ekintu kyo oba bo badiringira mu kubeera nga batunda saako n'okubeera nga bagula. Connectinga ne ba potential buyers ate kasente akati ennyo. Kati eno deal ng'eno woba oyagala okubeera ng'ojje kurabingira enamba zaabwe weeziri awo, kale no obeera ofuuse omu ku ba potential buyer abagenda okubeera nga beewangulira business ng'eyo oba deal eri hottest ng'eyo. Wabula nkugambye eri kwayiwe janguyire gwe yandyagadde okubeera nga weefunira ekifo ng'ekyo. Waga Property oba Connect Properties bagamba bino bamaze obisolovinga. Yes, hotidiro endala gye tulina nizo okugamba nti eri located Naluvule. Nja kugamba Naluvule nizo gamba tudiringidde mu bifo bisava byokka, wabula ng'eno sijja kugamba nti plot, wabula nga nja kugamba yes wano otandikirawo okubeera nga wenogera ensimbi. Nja kugamba plot naye erimu ennyumba z'abapangisa eziri self-contained era nga eri Naluvule awo oba oli mu kibuga mwennyini. Kakati kwe alina akasente ko ng'oyagala dde okubeera nga naawe ofunawo okateeka biibyo